الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is the second lecture in the renal pathology. In this lecture, we discussed the diseases affecting the tubules and interstitium, acute and chronic pyelonephritis, acute tubular necrosis. Also, we discussed the disease affecting blood vessels, nephrosclerosis, malignant hypertension, thrombotic microangiopathy, and chronic renal diseases. The disease affecting tubules and interstitium disease is characterized by inflammatory involving of the tubules and interstitium. فلهذا جت التسمية أنه التيوبيولز والانترستيشن فتمت التسمية أنه tubular interstitial nephritis. And also there could be an ischemic or toxic tubular injury leading to the acute tubular injury and the clinical syndrome of acute kidney injury. فإذا هاي الديزيز either inflammation involving the tubules and interstitium أو ischemic or toxic tubular injury of lead to the acute tubular injury and ischemia. In this diagram راح نشوف أنه separate of the pyelonephritis أو inflammation of the kidney. most common causes هو راح يكون ascending يعني from downward من bladder and ureter وراح يصعد لنا على renal pelvis. وعندنا الطريق الآخر اللي هو hematogenous infection اللي هو less common حقيقة. tubular interstitial nephritis could be acute or could be chronic. وطبعا هذا التقسيم حسب ال onset and the duration of the diseases. عندنا acute pyelonephritis it's a common suppurative inflammation of the kidney and renal pelvis is caused by bacterial infection. الباثوجينيسيس principal causative organism مثل ما حكينا in acute pyelonephritis هو الانتريك جرام نيجاتيف باسيلاي. الأهم causative agent أو البكتيريا هي الإيكولاي أو إسكريشيا كولاي is by far the most common. Other important organism ممكن أن البروتيوس، كليبسيلا، انتيروباكتر and pseudomonas. Ascending infection as in the previous diagram إنه هو هذا most frequent in most of the cases. The infection begins in the lower uterine tract يعني راح يبدي كسيستايتس إذا كان infection and inflammation بالبلادر. ممكن أنه يبدي من اليوريثرا urethritis and ascending of the bacteria to the pelvis of the renal kidney. and ممكن أشني هي الأشياء اللي تعمل لنا أو predisposing factors that may lead to this ascending infection. هل هو أي إنسان يصير عنده cystitis ويطلع لفوق؟ لا، بس أنا أكو فد predisposing factors including urinary tract obstruction. ممكن أنه هذا obstruction either congenital يعني من البداية أو acquired later on مثل عندنا renal lithiasis يعني الستون in the kidney. catheterization لما ندخل الكاثيتر هذا يكون أكثر susceptibility for the recurrent infection and ascending of these bacteria to the renal tissue. كذلك ما بس الكاثيترايزيشن إذا السيستوسكوبي هذا مثلا يعملوا له مثلا diagnostic cystoscopy أو for treatment any growth in the bladder ممكن أنه يصاحبوا pyelonephritis. الفازايكو urethral reflux ما أكو عندنا incompetence أو defect بهذا الجنكشن ما بين البلادر واليوريتر فراح يطلع لنا backward of the urine from the bladder upward to the renal pelvis and renal tissue. البريجنانسي من أهم الأسباب اللي تؤدينا إلى recurrent UTI وأيضا cystitis وبعدين نتيجة البريشر مع الجرافيد يوتيرس راح يعمل لنا هل recurrent infection وهذا الانفكشن يصعد لنا إلى الكدني. لاحظوا أيضا أنه young women are more affected than men in a ratio of 6:1. ليش؟ لأنه اليوريثرا of the female عادة تكون short liable for trauma
and nearby nearby يعني to the أو more exposed to the nearby bacteria. أيضا عندنا ال pre-existing renal lesion. ممكن أنه إذا كان عندنا stone بالكدني، ممكن أنه إذا كان other renal يعني lesion cyst or مثلا أي other lesion راح يكون عندنا more liable for the infection. diabetes mellitus هو من أهم الأسباب، يعني واحد عنده diabetes mellitus يكون أكثر عرضة أنه يصير عندهم pyelonephritis سواء acute أو chronic. And lastly the immunosuppression and immune deficiency أكيد لأنه هذا patient susceptible for the infection anywhere in the body، ومن ضمنها هي renal tissue. The other way for the spreading of the infection or bacterial infection راح يكون عندنا الهيماتوجينوس route، لكن هذا مثل ما قلنا أنه less common. infection is separated through the bloodstream from distant foci، مثل واحد عنده bronchopneumonia أو otitis أو endocarditis أو septicemia، ممكن أنه راح هذه الفوساي of the bacterial collection راح تدخل البلد وتذهب إلى renal tissue causing abscess. وقلت لكم هذا النوع راح يكون less common than the ascending type. This form is found especially in newborn or immunodeficiency people. What are the morphological changes can be detected in the pyelonephritis or يعني inflammation in the tubules and interstitium? Grossly, as you see here in the upper picture, discrete yellowish raised abscess are grossly apparent to the renal surface. هتلاحظون هذه اليلوش فوساي أو نوديول اللي موجودة على surface of the kidney، هذه عبارة عن multiple accumulation of pus. طبعا البس هو عبارة عن مثل ما هنشوفوا عبارة عن dead neutrophils and debris. Microscopically أكيد liquefactive necrosis and abscess formation within the renal parenchyma. في بعض الأحيان راح نشوف أنه associated with papillary necrosis، وهاي papillary necrosis ما راح نلاحظها بكل patient، لكن أكو فد 3 predisposition أو predisposing factor، وأنا إذا أعرف أنه هذا البيشنت عنده diabetes وصار pyelonephritis أنا أخاف من papillary necrosis. أو مثلا واحد عنده chronic urinary tract obstruction، أو إذا كان البيشنت عنده sickle cell anemia. ومثل ما تلاحظون هون بالمايكروسكوبيكال features راح نلاحظ أنه أكو عندنا abscess formation اللي هو من الديد نيوتروفيل، والسنتر عندنا يعني الكولوني of the microorganism، وكذلك عندنا داخل باللور هتلاحظون اكو tubules with neutrophils او neutrophilic cast within the lumen of this tubules. والجلوميرولاي لو تلاحظوها بهذه الحالة ما راح تكون متأثرة بأي شيء، راح تكون normal looking. فلهذا نحن الفانكشن of the kidney بهاي الأثناء إذا أخذناها حتى لو واحد عنده severe pyelonephritis راح نشوف أنه ما راح تتأثر الجلوميرولاي، فالرينال فانكشن هون تكون عادية أو طبيعية، ما راح تتأثر لأنه الجلوميرولاي أيضا ما متأثرة. The complications of the acute pyelonephritis it is the papillary necrosis مثل ما ذكرناها، pyelonephrosis أنه abscess formation within the renal tissue، وعندنا perinephric abscess. إيش معناته؟ أنه الabscess راح يكون outside the kidney in the surrounding fat يسمونه perinephric abscess. Chronic pyelonephritis and reflux nephropathy is a clinical pathological entity in which the interstitial inflammation، وهون راح نضيف إلى interstitial inflammation راح نشوف scarring of the renal parenchyma are associated with grossly visible scarring and deformity of the bilficalicious system in patients with history of UTI. وطبعا the scarring إيش معناته؟ أنه increase the fibrosis within the renal tissue.
It can be divided into قسموها إلى chronic obstructive pyelonephritis هذا due to recurrent infection superimposed on diffuse or localized obstructive lesion lead to recurrent bouts of renal inflammation and scarring. Chronic obstructive pyelonephritis, this is a recurrent infection superimposed on diffuse or localized obstruction. يعني نحن عندنا هذه النتيجة يعني الكرونيك pyelonephritis نتيجة الobstruction that lead to the recurrent bouts of renal inflammation whatever the cause مثل ما يكون stone ممكن أن تكون tumor ممكن أن يكون fibrosis. Chronic reflux associated pyelonephritis it results from superimposition of UTI on congenital vesico-urethral reflux and intrarenal reflux. عندنا هذا يسمونه chronic reflux associated pyelonephritis هذه recurrent infection and UTI لما أكفت congenital affecting the area of vesico-urethral أو عندنا intrarenal reflux. المورفولوجي راح نشوف مثل ما قلنا بالكرونيك وراح نشوف scarring involving the pelvis or calyces طبعا of the kidney or both of them leading to papillary blunting and marked calyceal deformities. هذا يعني المايكرو أو الجروس appearance. الميكروسكوبيكال features or changes أكيد راح نشوف بالinterstitium infiltration by the chronic inflammatory cells من اسمه chronic pyelonephritis لأنه chronic راح نشوف fibrosis and scarring وكذلك الepithelial cells of renal tubules are atrophied dilatation of the renal tubules يسموها thyroidization. ليش شبهوها بالثايرويد؟ لأنه صيغ الepithelial of tubules flattened وهو dilated وداخله أكو هذا البينكش material inside the tubules اللومن اللي يشبه الكولويد مع الثايرويد فشبهوها بالثايرويد فسموها thyroidization. arteriosclerosis بعد ما حكينا على الانترستيشن بعدين حكينا على الفايبروسيس اللي موجود رجعنا على الابيثيال سيلز هسه راح نحكي على الارتريوسكلروسيس راح نكون increase in the thickness of the arterial wall مع sclerosing of it and fibrosis that lead to the hypertension. اللونج ستاندينج هاي كل المرحلة أنه كانت الجلوميرولاي ما متأثرة لكن نتيجة هالكرونيك and recurrent episodes of the infection وهالinflammation وهالfibrosis وهالthickened arterial wall راح تبدي منه يتأثر الجلوميرولاي فلونج ستاندينج الجلوميرولاي may show sclerosis وبعدين راح يكون renal function أيضا تتأثر وتنتهي الكدني. These two slides show the upper slide low power راح نشوف انه infiltration of chronic inflammatory cells لو تلاحظون thick wall blood vessels اكو عندنا atrophy بالtubular epithelium لكن لو نلاحظ الجلوميريال بعد still spared from this inflammation. الصورة اللي تحته هو عبارة عن inflammatory cells infiltrate chronic عندنا تشمل لنا lymphocyte plasma cells and macrophages within the renal tissue. Now we are took the acute tubular injury or necrosis. Acute tubular injury it is a clinical pathological entity characterized by damage of tubules يعني tubular epithelial cells they are two form إما راح تكون ischemic نتيجة decrease in the blood supply results of period of inadequate blood flow to the kidney and sometimes in the setting of marked hypotension وهاي يعني الهايبوتنشن هون راح يكون severe ما أي hypotension راح يقل blood supply إلى renal tissue that lead to the ischemia of the tubular epithelial cells. Hypotension and shock, severe trauma, blood loss and acute pancreatitis and septicemia. النيفروتوكسيك acute tubular injury إذا هذاك كان الكوز هو نتيجة cut of the blood supply. أما النيفروتوكسيك نتيجة استعمال toxins اللي هي
هاي toxic substances that lead to the injury of tubular epithelial cells. وهاي الماتيريال مثل الهيفي metals like mercury، ممكن أن تكون organic solvents مثل الكربون تتراكلورايد، وممكن أن تكون multitude of drugs such as gentamicin and other antibiotics. وعندنا radiographic contrast agent ممكن أنه أيضا lead to the يعني toxic أو nephrotoxic tubular necrosis, acute tubular injury and necrosis. Now we are finished the disease that involving the interstitium and the tubules. Now we are changed to the disease involving the blood vessels. Most of them due to the systemic vascular disease مثل الفاسكولايتس. يعني معظم الأحيان هو blood vessels of the kidney هي جزء من بقية blood vessels in the body، ممكن أنه تتأثر بهذول الفاسكولار disease. عندنا condition called nephrosclerosis اللي هو sclerosis of small renal arteries and arterioles that are strongly associated with hypertension. يعني ليش يصير بيها sclerosis بالwall؟ نتيجة أو associated with hypertension. Two processes participate in the arterial lesion of nephrosclerosis. عندنا راح نلاحظ إما راح يكون medial and intima thickening. انتم نعرف أنه layers مال blood vessels. عندنا من اللومن إلى بغا راح يكون عندنا intima, media و adventitia. فنلاحظ أنه أكو thickening بالintima and media layer as a response to the hemodynamic changes. ممكن أنه due to the aging process، ممكن أنه يكون genetic defect or sometimes combination of these causes. عندنا hyalinization of the arterial or arterioral wall and caused by extravasation of a plasma protein through the injured endothelium and by increased deposition of the basement membrane material. فممكن أنه increase in the thickening of the intima and media وعندنا أو راح يكون عندنا hyalinization of the arteriolar wall، واللي هذا نتيجة extravasation of plasma protein through the injured endothelium. As you see here in this microscopical features نشوف أنه أكو thickening حتى اللومن بهذول upper والlower arteries أو arterioles أنه increase in the thickness، وهاي pinkish color اللي هي عبارة عن thickening أو sclerosing hyaline deposition marked thickening of the wall and narrowed lumen. other condition malignant hypertension. أنا حتى يعني أعرف أو أقول أنه هذا البيشنت عنده malignant hypertension the blood pressure should be greater than، يعني لما نيجي نقيس blood pressure راح لازم يكون أكثر من 200 over 120 mm mercury. It occurs in chronic hypertensive patients. ممكن أنه عنده history مال chronic hypertension وياخذ علاج، لكن أنه على غفلة blood pressure increase and this is called the malignant hypertension. maybe de novo، يعني ممكن أنه يجي البيشنت راسا عنده malignant hypertension بلا سابق إنذار ولا كان عنده history مال chronic hypertension. acute kidney injury associated with several severe elevation of the blood pressure. Acute injury of the kidney may associated with severe elevation of the blood pressure. Arteries and arterioles show طبعا نتيجة هل increase in the blood pressure راح نرجع أنه fibrinoid necrosis and hyperplasia of smooth muscle cell اللي هي تكون بشكل onion skin appearance. ليش؟ لأنه السموث muscle بالميديال layer راح يصير بيها proliferation وتصبح مثل الأونيون skin appearance. هذه عندنا البتيكال hemorrhages appear on the cortical surface. مرات نرجع petechial hemorrhage arise on the cortical surface. As you see here on the right راح نرجع
الهايبربلاستيك arteriosclerosis اللي هو onion skin appearance ويكاد اللومن أنه يغلق عندنا. The other picture show the fibrinoid necrosis after يعني sorry of the afferent arterioles. الكونديشن الأخرى فقط حتى يعني يكون عندكم اطلاع عليها أنه يسموها thrombotic microangiopathy. This disorder is characterized by fibrin thrombi in the glomeruli and the small vessels resulting in acute kidney injury. After finishing all these diseases, the end results may lead to the chronic kidney disease. The final common pathway of progressive nephron loss حتى يعني resulting from any type of kidney disease اللي ذكرناها من glomerular disease, tubulointerstitial disease, عندنا من blood vessels disease of the kidney، كلها راح تنتهي أنه abnormal renal function. The feature common to all cases in advanced scarring of the glomeruli, sometimes to the point of complete sclerosis. الفيتشرز الأخرى أنه interstitial fibrosis associated with atrophy and drop out of many of the tubules in the cortex. The small and medium-sized arteries frequently are thick wall with narrow lumen secondary to the hypertension. كذلك أن الليمفوسيتيك and rarely the plasma cell infiltrate كلتا هذه features that are common seen in the يعني scarring of the glomeruli sometimes to the point of complete sclerosis. فإذا عندنا sclerosis, interstitial fibrosis, medium size arteries are thickened walled narrowed ومرات lumen inset، وبعدين عندنا الليمفوسايت، وآخر شيء عندنا الجلوميرولاي affected. It may become difficult to ascertain. هذاك الوقت راح نوصل مرحلة ما نعرف إيش هو كان السبب مال هل condition، هل هو arterial إلا تيجي فقط أنه نلاحظ أنه tissue changes من الفايبروس sclerosis thickened wall inflammatory cells infiltration، راح نقول عليها end stage kidney، وبهاي المرحلة أنه راح يكون عندنا abnormal renal function. This lecture الريفرنس مالتها mainly كانت من روبنز basic pathology، وأيضا عندنا بعض الصور من الويب باث للي يحب يطلع. Thank you very much.